ரைட் பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பார்த்து கொண்டிருக்க பாடத்தோட தொடர்ச்சியை பார்க்க போகிறோம், கண்டினியூட்டி. ஸோ ஐசிடி ஓஎலுக்குரிய பாடம். ஸோ ஓகே, நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் கடைசி கிளாஸஸில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண 6 கேள்வி வரைக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் 7வது கேள்வியிலேருந்து போவோம். ஸோ தொடர்ச்சியாக இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குற ஆக்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஸோ மற்ற ஆக்களாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ நாங்கள் கேள்வி பதில், ஸோ கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறபடியாக யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக விளங்கும். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்தால் நாங்கள் எப்படி பதில் சொல்கிறது. ஸோ உங்களோட செகண்ட் பேப்பர்ஸ் என்ன ஐசிடியில் 2 பார்ட் 1 பார்ட் 2. ஸோ இந்த பார்ட் 1 2ல் வரக்கூடிய கேள்விகள் மிக முக்கியமானது. அதில் நிறைய மார்க்ஸில் எடுக்கிறது உங்களுக்கு. ஏன்னா பார்ட் 1 சில நேரங்களில் எம்சிக்யூவாக இருக்கலாம். பார்ட் 2 இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ஈஸியாக நீங்கள் இதில் ஸ்கோர் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படும். ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்களுக்கு பாருங்கள், எக்ஸ்பிளைன் த டெஸ்டிங். ஸோ டெஸ்டிங் சம்மந்தம் நாங்கள் எஸ்டிஎல்சி சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் படித்தோம். அப்போ அதில் ஒரு கேள்வி வருது, எக்ஸ்பிளைன் த டெஸ்டிங். ஸோ ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் ஸ்டடிட் அட் த எஸ்டிஎல்சி. ஸோ அதில் தான் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் த டெஸ்டிங். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன்டு தட் டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங். ஸோ இதை சொல்கிறோம் நாங்கள் அந்த எஸ்டிஎல்சியில் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸில், எஸ்டிஎல்சியோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸில் எங்களுக்கு 4வது ஒரு பாயிண்டாக இருக்குது டெஸ்டிங். இந்த டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங் என்ன? இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது எரர் வரும் ஒரு ப்ராப்ளத்தையோ. ஸோ whatever you check anything, you test anything, you will get an error. That is called debugging. நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணுனீங்க இல்லை செக் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ எரர். தட் இஸ் அந்த எரருக்கு தான் டீபக்கிங் கிடைக்கும். தென் யூ கேன் ரெக்டிஃபை. நீங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? கிளியர் பண்ணலாம், அதை கரெக்ட் பண்ணலாம். அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங் என்ன? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங்? த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் இஸ் டு ரிசால்வ் எரர். ஸோ இதனுடைய மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த objective. So what is the objective of the testing? To resolve the error. I said already. So to resolve the error means, so error illama ஆக்குறது, to clean the error, to rectify the error, இல்லைனா find out the error and give a correct answer. அப்படின்னு நீங்கள் சரியான எரரை கண்டுபிடிச்சி சரியான ஆன்சரை கொடுக்கணும். ஸோ த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், ஸோ நம்ம இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் நோக்கம் என்ன? முதலாவது மெயின் நோக்கம் என்ன? அந்த டெஸ்டிங்கோட எரர் கண்டுபிடிக்கிறது. எரர்ஸ் இன் கோடிங், பிளானிங் அண்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்டட். எரர்ஸ் எங்கே இருக்கலாம்? கோடிங்கில் இருக்கலாம். ஸோ வேறவர் இட் மே பி இன் கோடிங், இட் மே பி இன் பிளானிங், இட் மே பி இன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்டட். ஸோ அதில் இருக்கிறத நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவோம். தேர் ஆர் செவரல் மெத்தட் டு டெஸ்ட் சிஸ்டம். சம் ஆஃப் தெம் அலோவ்ஸ் ஃபாலோஸ். ஸோ இந்த டெஸ்டிங் நிறைய இருக்குது. இந்த டெஸ்டிங் தேர் ஆர் செவரல் மெத்தட். இன் டெஸ்டிங் தேர் இஸ் அ மெத்தட் இஸ் அவைலபிள், செவரல் மெத்தட். அதை தான் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம். ஒரு டெஸ்டிங்கண்டா இப்போ நீங்கள் யூ கேன் டேக் எனி எக்ஸாம்பிள். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை நீங்கள் செய்கிற ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங், செகண்ட் டெஸ்டிங், ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ், செகண்ட் சான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் தட் தேர் இஸ் அ மெத்தட் அவைலபிள், செவரல் டெஸ்ட் அவைலபிள். இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு போனால் ஃபர்ஸ்ட் செக்கப், செகண்ட் செக்கப், தேர்ட் செக்கப். நீங்கள் ஒரு இல்னஸ், ஸோ when you go to any hospital for your illness, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபீவரோ ஒரு காய்ச்சலோ உங்கள் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா தேர் இஸ் a test available. Like that, in that computer also, programming also, coding also, we have a testing. In that test we have a several method available. Unit testing, that is unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. That's the 4 method available in the testing. First one unit testing, second one integration testing, third one system testing, fourth one acceptance testing. We will see. Okay, in the கேள்விக்கு you can answer like this. So what are the testing and debugging? I hope you all understood. So in the கேள்வி இப்படி ஒன்று கேட்டா, so what is the questions? Here? Testing. So explain the testing. Testing means the main objective of the testing is
to resolve the error. So in testing, we have several methods. What is that? Unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. This is the answer for this one. So this is the answer. Now we go to the another question. Explain the deployment. What is the question? Explain the deployment. So I already mentioned in the requirement, SDLC requirement, there is a different types of requirements available. In that, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த SDLCல நிறைய requirements இருக்கு. அதில் ஒன்று தான் நாங்கள் ஒன்றா பார்க்குறோம். So next question என்ன மாதிரி வருது? Explain the deployment. So next question is explain the deployment. What is deployment of the system? அப்போ deployment பற்றி நீங்கள் என்ன மாதிரி விவரிக்க போறீங்க? How you going to answer? Deployment. So install and use. Deployment means install and use. Deployment of the system which has been tested and debugged is carried out at this stage. There are different deployment approaches. Approaches to deploy a system. There are followers. So deployment means install and use. நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் இப்போ உங்களோட ஃபோன்ல எல்லாம் ஆப்பெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் யூசேஜஸ், these are the you have already, I think you have experience. That is the deployment. In your installation, in your usage, at the time of the system which has been tested and debugged. So at that time, அந்த டைமில் என்ன நடக்கும்? ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம டெஸ்ட்டில் பார்த்தோம், is it working, then debug, error இருந்தால் கனெக்ட் பண்ணப்படும். is carry out this stage. இந்த ஸ்டேஜில் deployment ஸ்டேஜில் இந்த ஒர்க் தான் நடக்கும். at this stage it is happening. So testing and debugging, that is called deployment. So deployment stage mean testing and debugging. So when you install and use, you will get this type of work. So it may be if you find out any tested any error, then you will correct it. அப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது எரர் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். Here also there are different types of approaches available. Deployment also, there are different type of deployment approaches available. So அது என்னென்ன? What are these? So direct deployment, parallel deployment, pilot deployment, phased deployment. These are the 4 steps of deployment. இந்த நாலுமே deploymentல இருக்கிற method. Deployment have a 4 method approaches. So what is that? Direct deployment, parallel deployment, pilot deployment, and phased deployment. Okay, this is the answer for this question. இதான் இந்த கேள்விக்கு பதில். Okay, now we will go to the another question. So why we need maintenance for system? The another question is why we need maintenance for system? Already we discussed about system. System is a computer system. Human body is an example of system. நாங்கள் ஏற்கனவே சிஸ்டம் விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன். சிஸ்டமுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். ஒரு ஹியூமன் பாடி உதாரணமாக எடுக்கலாம். அப்போ இதெல்லாம் சிஸ்டம் என்று சொல்லுவோம். என்ன கம்ப்யூட்டர்னா என்ன? மானிட்டர், CPU, UPS, மவுஸ், கீபோர்ட், இது எல்லாமே சேர்ந்ததான் சிஸ்டம். So here the same thing here we are going to discuss why we need maintenance of system. So now we are going to discuss about maintenance of system. So we know what is system. Now we are going to discuss about maintenance. Maintenance means, so you maintenance enda theriyum. So how to maintain? So for example, for car, vehicle, you have to maintain. That means you have to put a service. So otherwise it will get some repair. So without, if you don't want any repair, then you have to put a car or bike service, car or bike into the service. நீங்கள் ஏதாவது issue வராம இருக்கும்னா சர்வீஸ்க்கு வரும். Then at that time what they do in the car, they will change the oil, they will change any repair parts. If some part is not working, they will change it, they will correct it.
If any mistake, any wrong, any connection is not available, then they will connect it. These are things will happen at that maintenance. That is called maintenance. We have to maintain. In the body also, body is a system. We have to maintenance. So we have to eat properly. Otherwise, we will get, so we will not get energy. So why we eat? Why we drink? So these are things very important. So if we want to grow our knowledge, we have to learn. So this is called maintenance. So growth and maintenance. Same thing here also. System maintenance. அதே மாதிரி இங்க சிஸ்டத்துல எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது? சிஸ்டம் அவைலபிள், அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறோம். சிஸ்டம் யூ ஆல்ரெடி நோ. நாங்கள் அதை பராமரிக்கணும்னு சொல்லுவோம், பராமரிப்பு. ஸோ நீங்கள் இப்போ பைக்குக்கு நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் கொடுத்து ஆயில் மாற்றி க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். அதே மாதிரி காராக இருந்தால் சர்வீஸுக்கு கொடுத்து ஆயில் க்ளீன்லாம் பண்ணி வைப்பீங்க. ஸோ ஏதாவது பார்ட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க, ரிப்பேர் இடம் மாற்றுவீங்க, சரி அதை வளைஞ்சிருந்தால் நிமித்தி விடுவீங்க. இப்படியான திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ. That is called maintenance. The same thing inga, and what is the question? Why we need maintenance of system? So அப்ப இங்க என்ன கேள்வி இருக்கு? ஏன் உங்களுக்கு சிஸ்டம் தேவை? Maintenance of the system தேவை. ஏன் நாங்க சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்? இங்க பாருங்க. Answer: maintenance of the system. A system once installed and in the use for a certain period needs to be maintained well. So this is the answer for that maintenance of the system. So you can easily understood. So once it is installed and it is using, when it is installed and used, then you need to maintain it. நீங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க ஒரு பொருளை வாங்கிட்டீங்க, நான் சொன்ன பைக் காரெல்லாம் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா you have to maintain. அதுக்கு தான் நீங்க சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா நீங்கள் வாகனம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க, ஓட டயர் இதெல்லாம் தேயும், அப்போ இன்ஜின்கள் இஷ்யூ வரும், தென் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன். அதுக்கு தான் நான் சர்வீஸ் கொடுத்து ஆயில்கள் மாற்றி அந்த மாதிரி ஒர்க்குகள் செய்கிறேன். அப்போ அது தேவை. நீட் டு மெயின்டெனன்ஸ். அதே மாதிரி சேம் திங் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆல்சோ. இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன? ஸோ வாட் இன் த சேம் திங் இன் த கம்ப்யூட்டர்ஸ், வாட் ஆர் பிசி, லேப்டாப், யூ இன்ஸ்டால்ட் சம் சாஃப்ட்வேர். You are using some software. Here what are the maintenance part? The computer software, computer hardware networks are maintained in this manner. Why system maintain the following may be record. So why? So either change who is doing computer software, computer network. Who is doing computer software and computer network. இப்போ சேம் திங் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் யார் செய்கிறது? இந்த மெயின்டெனன்ஸை யார் செய்கிறது? நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கராஜில் இருக்கிறவங்க செய்வாங்க. சேம் திங் ஹியர், நீங்களும் அதை கொண்டு போய் சர்வீஸ் கொடுக்கணும், அவங்க செய்யணும், நீங்கள் தான் செய்யணும். அதே மாதிரி இங்கே கம்ப்யூட்டர்ஸ் யார் செய்கிறது? யார் செய்கிறாங்க? சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் மெயின்டைனிங் ஆல். இதை செய்கிறதெல்லாம் இவங்க செய்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கும் சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஹூ ஆர் டூயிங் திஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்? சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் ஆர் மெயின்டைன் திஸ் மேனர். In this manner they are maintaining. Now why we need with system maintenance the following may be record. Why we need? Otherwise what are things we record for the system maintenance? So நீங்க சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ண என்ன நடக்கும்? இப்போ நீங்க காரை சர்வீஸ் விட்டு பைக்கை சர்வீஸ் விட்டு எல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் ஹேப்பனிங்? அது நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்யும். என்ன, அந்த கார் வந்து இஷ்யூ இல்லாமல், அந்த பைக் வந்து இஷ்யூ இல்லாமல் ஓடும், இடையில நிற்காது, ஏதாவது அன்னெசரி சவுண்டுகள் வராது, எல்லாம் பார்ட்ஸ்லாம் க்ளீனாக ஒர்க் பண்ணும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்படிலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை? சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் ஹேப்பனிங்? When you put a service, your vehicle may be in a good condition. So vehicle or what are things, it may be a good condition. Same thing here also. So what are things required with system maintenance? What will happen? So developing systems to suit new user requirement. So when you maintain, it will support to the new user. It will support to your new user requirement. So it will change. Depending on the requirements, it will change. It will help to them. So உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ப, பயன்பாட்டாளருக்கு ஏற்ப, அதான் நீங்க அப்டேஷன் என்று சொல்லுவீங்க. That is the meaning of updation. So system maintenance means you are updating. For example, OS you have to update. நீங்க OSல என்ன செய்யணும்? அப்டேட் பண்ணுவீங்க. உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோன், உங்களோட லேப்டாப், இதெல்லாம் நீங்க you are doing update. So every day, some people may be doing every day, some people doing depending on the peoples and the system they are
என்ன சொல்லலாம் ஸோ they are maintaining or updating அப்போ ஒருத்தருக்கு ஏற்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சிஸ்டத்துக்கு அவங்க டிவைஸை பொறுத்தது ஆனால் அப்டேட் நடக்குது பட் தேர் இஸ் அ update is happening that is one of the system maintenance so why we need to update it is a maintenance updated then only the new system will work new software will work it will support sorry அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஏன் இதெல்லாம் நாங்க செய்யணும் அது புது யூசருக்கு ஏற்ப புது தேவைக்கு ஏற்ப அது work பண்ணும் அப்ப system maintenance very important why we record this for developing system to suit new requirements second one issues that surface with the use of the system which were not identified during systems development so issues that surface with the use of the system so why we need to maintenance if anything happens if anything we need anything the system need we can find out இப்போ நீங்கள் சிஸ்டம் மெயின்டைன் செஞ்சாதான் நீங்கள் கேரேஜ்லையோ ரிப்பேருக்கு விட்டால் தான் அந்த பொருள் வந்து தேய்மானம் ஆகிட்டா அதை பார்ட்ஸை மாற்றணுமா இதில் என்ன பிரச்சனை என்று கண்டுபிடிக்கலாமலே அதுக்கு இந்த சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அந்த பார்ட் தான் இது The another one adopting new technology into new system to improve efficiency I already mentioned so it will support to our new updation that means new technology it will support a new technology due to this improvement efficiency it will improve the performance it will improve the performance அது என்ன செய்யும் உங்களோட work-ஓட இதை கூட்டும் ஸ்பீடை கூட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸை கூட்டும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கார் வேகமாக போகும் ஸ்மூத்தாக போகும் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணும் இஷ்யூ வராது இடையில நிற்க சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் when you put a maintenance when you do a maintenance the system performance may be good compared to the previous one that are things happening same thing here also when you put a maintenance so then it adapt a new technology into the new system to improve efficiency okay this is the answer for this question why we need system maintenance why we need to maintain the system okay I hope you all understood நான் எவ்வளவு விளங்கி இருக்குமான்னு now we come to the what are the different types of system development life cycle நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னென்ன லைஃப் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இருக்குது அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் SDLC what are the types of SDLC available என்னென்ன SDLC available இருக்கு there are several model of SDLC available each model facilitates the system development in different ways so there is a 4 or 3 different types of models available in SDLC but each model have a different characters different facilities to system development in different ways so உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு ஃபெசிலிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணும் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் SDLCல நிறைய மெத்தட் இருக்குது செவரல் மெத்தட் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமாக தனக்கேற்ப அது வேலை செய்யும் so here the types of SDLC இங்கே இருக்க அந்த SDLC என்னென்ன இருக்கு what are things available waterfall model one of the SDLC models another one iterative incremental model third one prototyping model fourth one spiral model they mention only 4 but several is available so இங்கே 4 கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நிறைய இருக்குது ஸோ இங்கே கேள்வியின்படி what are the different types of SDLC என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கு 4 models so at the question they are asking what are the types of system development life cycle model there are 4 models available waterfall model iterative incremental model prototyping model spiral model so இந்த கேள்வியின்படி நிறைய வகையான சிஸ்டம் SDLC இருக்குது அது வந்து ஒவ்வொரு வகையான ஒர்க்கை செய்யும் அது என்னென்ன SDLC இருக்கு waterfall model என்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு iterative incremental model என்ற ஒன்று இருக்கு prototyping model என்ற ஒன்று இருக்கு spiral model ஒன்று இருக்கு இப்போ இதுதான் இந்த மாதிரி கேள்விக்கு இங்கே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்து நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகே குட் வில் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ வாட் இஸ் அல்கோரிதம் ஸோ இதுக்கும் ஒரு வகையான உங்களோட பாஸ் பேப்பர்ஸ்களில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் ஸோ வாட் இஸ் அல்கோரிதம் என்றால் என்ன ஸோ வில்
check. What is algorithm? What is an algorithm? This is also one of the important question in your past papers. So the question is, what is an algorithm? Okay, come here. What is an algorithm? In mathematics and computer science, an algorithm is a finite sequence of well-defined instruction, typically used to solve a class of specification problem or to perform a computation. So particular in mathematics and computer science, உங்களுடைய கணக்குல அல்லது computer science இல்ல. So in mathematics and computer science illa adula an algorithm is a finite sequence of well defined instruction. What is the meaning that algorithm is a finite, very clearly sequence of well defined instruction. So in the mathematics computer science la pathinganda algorithm என்பது sorry algorithm என்றது ஒரு finite sequence of well defined instruction என்றா ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய well defined instruction. இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கும் மேக்ஸுக்கும் இது தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு finite sequence என்று சொல்லலாம் இந்த அல்கோரிதத்தை. நீங்க அதை போக போக அதை பற்றி படிப்பீங்க. ஸோ எங்களோட கேள்விக்கு அதான் பதில். Typically used to solve classes of specific problem or a performance computation. So typically பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்யறதுக்கு இந்த அல்கோரிதம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கு. So how you answering? What is an algorithm? In mathematics and computer science, an algorithm is a finite sequence of well defined instruction. So it is giving defined detailed answers, so instruction to the computer science and mathematics. So at the same time typically used, why we using algorithm? To solve specific problem. So some of the problem, example specific problem, if we found out some specific problem, so it perform and giving solution. That's why we are using algorithm. We can write this answer. Another one, algorithm is a set of instruction. Now you can easily understand. Another step, it is saying set of instruction. I already mentioned. So it's algorithm sequence of well defined instruction. Set of instruction. For example, so whenever someone are ordering to you, or example யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது order பண்றாங்க. For example, someone ordering to do some work. So that's then they will give instruction how you are going to do this. For example, you have to make a cake, you have to make a something, you have to prepare a tea, you have to prepare a coffee. Now the mother or father, someone giving instruction. First, what are the things you have to do? Second, what are things you have to do? Third, what are things you have to do? The same thing. That is called set of instruction. So சில நேரங்களில் உங்களுக்கு யாராவது வீட்டில் பெற்றோர்களோ யாரோ என்ன செய்யலாம், உங்களுக்கு ஒரு சில ஒர்க் கொடுப்பாங்க. இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த ஒர்க் கூட நீங்கள் என்ன செய்ய, ஒரு கேக் தயாரிக்க சொல்லி, அப்படி இல்லை டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க, காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ண. தென் டேவில் உங்களுக்கு அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும், செகண்ட் என்ன செய்யணும், தேர்ட் என்ன செய்யணும். அதைத்தான் சொல்கிறது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். அதைத்தான் என்ன சொல்லுவோம், செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்லுவோம். பாருங்க, அல்கோரிதம் இப்போ என்ன விளங்கி இருக்கு. அல்கோரிதம் என்ன? செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் for solving a problem or accomplishing task. So now I hope you all understood what is algorithm. It's an instruction. That means set of instruction. Why we are giving that instruction? To solve the problem, to solving the problem. So sometimes if we have a problem, then we go to the instruction, algorithm, then algorithm has set of instruction, it will solve the problem. It will help to solve the problem or accomplishing a task. That means to finish, to do the work. So it is helping. Accomplishing a task na அந்த பிரச்சனையை முடிக்கிறது, அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு the algorithm help பண்ணுது.
every computerized device uses algorithm to perform its function in the form of hardware or software based routines. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே every computerized device நீங்கள் எல்லா computerized deviceலையும் பார்த்தீங்கன்னா uses algorithm. எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையுமே algorithm யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னதுக்காக வேண்டி to perform its function. அந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணணுமா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். in the form of hardware. அது எப்படி இருக்கலாம்? ஹார்ட்வேர் அல்லது சாஃப்ட்வேர் பேஸ் ரொட்டீன்ஸ் எப்படியோ இருக்கலாம். ஹார்ட்வேராகவும் இருக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் பேஸ் அது எதுவாகவும் இருக்கலாம். இதுக்கு தான் எல்லா கம்ப்யூட்டரைஸ்லையும் இப்படி இருக்கு. இந்த அல்கோரிதம் என்ன செய்யும்? அதை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வைக்கும். ஸோ that is the meaning of every computerized device uses algorithm. You all know. So all computerized devices uses algorithm to perform its function. So if you want to do some particular function, if you want to operate some particular function, then we need a algorithm. That's why everywhere it is there. Every computer device is having a algorithm. Then it function in the form of hardware. Maybe it may be in hardware or software based routines. Okay. Now I hope you all understood what is algorithm. What is algorithm? You may be answer this one or this one. I am just explaining to you. நீங்கள் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றை கொடுக்கலாம். If you understood. So if it is easy, then you can take this one. An algorithm. இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. An algorithm is a set of instruction for solving problem or accomplishing task. அப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கோங்க. Another one, every computerized device uses algorithm. எல்லா கம்ப்யூட்டர் டிவைஸஸும் algorithm யூஸ் பண்றாங்க to perform its function. Okay guys, I hope you all understood. This is the answer for the algorithm. You can get a good mark from that. Another one, what are the ways of representing an algorithm? Now they are asking what is the way, what are the ways available to represent the algorithm. Now they are asking what are the ways available in algorithm to represent the algorithm. So if we want to represent anything, we need to know what are the ways available. So like that they are asking what are the ways available to represent the algorithm. So we already explained about what is algorithm. Now they are asking what are the ways available to represent algorithm. There are ways available. There are ways that algorithm can be represented. Pseudocode, flowchart, Pascal program and Python. There's a different type of ways available to represent algorithm. So உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இந்த அல்காரிதம் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. என்ன கேள்வி இது? அல்காரிதம் ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்குரிய வழிமுறைகளை காட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு? There are ways of algorithm can be represented. நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து pseudocode உண்டு, flowchart, Pascal program and Python. இதெல்லாம் வந்து அல்காரிதம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய வழிமுறைகள். Okay, now they are asking what are the question? What are the ways available to represent the algorithm? There is a ways available. What are the ways available to represent the algorithm? Pseudocode, flowchart, Pascal program and Python. These are the things available to these are the ways available to represent the algorithm. Okay, easy கேள்வி and easyயான கேள்வி ஈஸியாக பதில் சொல்லலாம். Simple question you can answer easily. You can get a 2 or 3 mark. Another one. Now I just want to explain about the flowchart. Sometimes they may ask this symbol representing what? What is the function of this symbol? You should know. Easily you can answer. So in the flowchart we will using these are symbols. That's why we calling flowchart symbols. So what is the meaning of this type of symbol in flowchart? This is start and end. What is the meaning? What is showing? What is representing this symbol? It is the functions of this symbol. Start and end. So for example, this symbol is showing start and end. That means you can start any program and you can end the program.
use this symbol. So in Pascal, in pseudocode or flowchart. Okay, another one. This symbol is showing, what is the meaning of this symbol? Representing input or output. This is start and end. This symbol representing input or output. It is showing some input, otherwise sometimes it may be used in the output. So this is the symbol representing. So third one, process. Third one, in the middle it may be symbols of process. Another one, this symbol is representing decision. So if you want to take any decision, if yes, for example, you are writing any pseudocode program, so then you can sometimes you may be mention if a plus b equal to 2, then you will go for the next way, and otherwise you have to be here, you have to repeat again. Then it is correct. If it is correct, decision, that means decision taking. If it is correct, it will go for the next chart, otherwise it will go again first, because it is wrong. So இது decision எடுக்கிறதுக்கு உதவும். So இப்போ பாருங்க, நீங்க a plus, if a plus b சரி என்றால் a plus b என்றது 2 என்றால் என்ன செய்யும், அடுத்ததுக்கு போகும், இல்லைன்னா திரும்ப மேலே போய் செக் பண்ணும். So that is the purpose we are using decision making symbol. Another one, flow direction. So flow direction means which side we have to go. So these symbols are showing every side, up and down, left and right. This is the direction flow chart. And another one, connector. This symbol means connector. This symbol connecting any attribute. So in the flow chart you will maybe learn. So it's a connector. It's a connector connecting the two edges, two process, two input, like that. So in the pseudocode you just know the flow chart, and these are the symbol. This is the functions of the flow chart. This is the functions of the symbol. So you should know, because they will ask question. So what is the question? Maybe will come. So what is the representative of this symbol? It is what you have to write. For example, the curly verb in the symbol is then you have to write it is a connector. Then you have to write it's a connector. What is the meaning of this symbol? Flow direction. What is the meaning of this symbol? Decision taking. This symbol process. This symbol input or output, that start and end. Now I hope you all understood what's the meaning of flow chart symbol. Okay, now another question. So explain different types of control structure. It is in your book. So they may be asked this type of question. Now you all know we are discussing questions and answer, MCQ and MCQ. So you have to learn, be carefully. You can easily answer. So it may be a part 2. These are the question maybe come into the part 2. Part 1 totally different. It may be a MCQ like that, but part 2 is actually more than 80%, 90% they will ask this type of question. So if you know, you can easily answer. Okay, now the question, explain different types of control structure. They are asking, you have to explain different types of control structure. In your first lesson you may be learned. There are 3 types of control structure available in an algorithm. So now you can easily remember, there is a 3 types of control structure available are used in the algorithm. The first one, sequence. Second one, selection. Third one, repetition. These are the 3 types of control structure are used in algorithm. So in algorithm we are using different types of structures. In that there are the 3 structures available. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த control structureல நிறைய என்ன சொல்லலாம், நிறைய டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அதை தான் நாங்கள் ஒன்றா பார்க்க போகிறோம். முதலாவது சீக்வன்ஸ், ரெண்டாவது செலெக்ஷன், மூன்றாவது ரிப்பிட்டேஷன். ஓகே, இந்த 3 விஷயங்களையும் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரை வகைப்படுத்தலாம். சீக்வன்ஸ் என்றால் உங்களுக்கு விளங்கும். ஸோ we can differentiate with this type of structure.
There's a 3 type of structure available. One is sequence, another one is selection, third one is repetition. So you all easily understand sequence. Here, the picture will explain to you. This is called sequence. This is selection. You have to choose which is correct, which is wrong, which is good for me, which is not good for me. You have to choose which is better. Repetition. Repetition means again and again is coming. Again and again. So these are things come under the control structure. So உங்களுக்கு தெரியும் control structure நிறைய வகைப்படும். அதில் 3 வகை இங்கே கொடுத்துருக்கோம். Structure, sequence, selection and repetition வகையான control structure இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதான் ஈஸியானவன். ஸோ control structureல முதலாவது sequence one. So you can easily understand these things. These are things come under the control of structure. There are different types of structure available. In that 3 types of control structures we are going to use in algorithm. First one sequence, second one selection, third one repetition. So now we will discuss about what is sequence. Now we are going to discuss about sequence. நாங்க இப்ப என்ன sequence பத்தி பார்ப்போம். Sequence என்ன step by step. Sequence means step by step. If the steps from beginning to the end of an algorithm are carry out in a strict order, it is called sequence. உங்களுக்கு ஈஸியா விளங்கப்படுத்தியிருக்காங்க. Example பாருங்க, climbing up or down step by step when going on a staircase. So example, climbing up or down step by step when going on a staircase. நீங்க staircase னா படிக்கட்டுகள்ல போறதை விட நீங்க என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி climbing up அல்லது down step by step when going on a stair. இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு படிக்கட்டுல ஏறும்போது செஞ்சீங்கன்னா அது சீக்வென்ஸ் னு சொல்லுவோம். 1 by 1 step by 1. சோ அடுத்து பாருங்க ஆன்சர்ல, students who were admitted to grade 1 of the school continue studies till grade 13. This is called one of the status control structure. So students who were admitted to grade 1 of the school. So now already I mentioned. So I can actually students who are admitted in grade 1 sorry ஏற மேல போறது கீழ வாரது. அப்ப இதெல்லாம் control of structure குள்ள வருது. control of structure குள்ள வருது. அப்ப நாங்க control of structureல 3 வகையான டைப் இருக்கு. sequence, selection, in repetition. These all come under the control structure. In control structure there are three types of control structures available. One is sequence, selection, repetition. Now we discussed about sequence. What is sequence? We discuss about what is and what is happening example. Okay, from next class onward we will discuss another one. Today we will going to finish from here. We will discuss in another class. Okay guys, thank you. I always inform you have to when the lectures coming you have to discuss with your book. Keep it in your book. உங்களோட புக்கோட நீங்க சேர்ந்து இத பாக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கு. Thank you guys. See you. Bye.